Well, good morning, Leanne, and thanks very much for getting back to us. Well, it's difficult to believe that a year has indeed passed since that tragic day. I remember getting here the morning after the fatal shooting of those workers. We searched, we combed the place looking for the leaders of the march. Some of them had been arrested, some of them were in hospital, and some of them were in fact in hiding. Something, of course, we discovered only a day later, in other words, on day 2 after the massacre. And one of the people who were leading the workers at the time, who came out 2 days later, who came here, there was a big public gathering. His name is Xolani Nzuza. He was one of the leaders of the workers, the people who led the workers' protest and who were there on that fateful day. He was among the first people to report back to the community here about what exactly happened in the 10 days preceding that fateful day, but also what happened exactly on the day. And he is indeed joining us this morning. Xolani, welcome and thank you very much for joining us. Yeah, Ndifuna ke sibuyele kulamhla Xolani nalapho wawuthetha nabasebenzi usithi kubo mabancede torhwana bahlale phansi balinde okubana impendulo kwaye nezinto owawufuna ukubabalisela. Masibuyele kulamhla, kwenzeka ntoni ngamafutshane, kwenzeka ntoni ngalamzuzu nalapho nanihleli khona amapolisa eningqongile ephambi kwenu? Into enzekayo save sabona sekubuya ireservoir thina uba sithi xa sithetha namapolisa ave asiphendula into eyi-1 athi sekugqityiwe akho nto angayithetha nathi. Kulapho sagqibela kuselapho xa sithi sizama ukulungisana uba masive siphume siye emikhukhwini. Kulapho ave astart udontsa ireservoir ukuhamba ukuya ngaphaya ngasesibayeni. Yiyo kwalapho ndagcina khona ndabona sekuqhuma ibullet khona. Andizuba ndiyatyapha xa ndisithi isizeka bani sayo yonke le nto leyo ngalamini izinto zazisele zenzekile, unxibelelwano nobudlelwane phakathi kwenu namapolisa lwalungasekho ngendlela mhlawumbi okwakumele okubana luyiyo. No, thina sasinenxibelelwano namapolisa ngoba yathi xa sithetha nawo sibeke izinto zethu phantsi size kuwo sokuthetha nawo, sasingathethi siziphethe, sasiwahlonipha kangekho nto imbi kubo, sasibona ngawo azikhuphayo ukuthi athi akusekho nto anoyithetha nathi edibene nemayini. Ngamanye amazwi yanothusa into yokubana abe aza kuni ngohlobo aweza ngalo ngalamini, yayingalindelekanga loo nto. Ya yayingalindelekanga ngoba sasingajonganga uba bangeza ngalaa ndlela beza ngayo. Masibuyele esikhalazweni, esona sikhalazo sabasebenzi ukukhumbuza uluntu loMzantsi Afrika yayintoni isizeka bani sayo yonke laa nto? Into yayisenza uba maside sibe lapha sihlale kule ndaba yayimali, sasifuna imali ngoba sibona sidontsa nzima emgodini sifumana imali encinci. Osasifuna le mali 12,500. Yiyo into yasenza uba maside sizohlala lapha ngoba yathi xa sisiya ngoba sawubethwa i-NUM sihleli ngasisiya stadium yasisusa satsho sabalekela kule ndawo entabeni. Yiyo yaqala yasusa ukusibetha, thina sasingajonganga mlo, sasifuna nje imali. Now xa sele ujonga ke ngoku unyaka udlulile bafa abantu abaninzi, ingaba mhlawumbi imeko yenu itshintshile kusini na kwisikhalazo enaninaso neyayisisizeka bani sesehlo esenzekayo? Akho nto etshintshileyo, kusafana ngoba nangoku asikayifumani naloo mali sasiyifuna. Sisahleli nje simane sikhala uba siyayifuna kaside siyinikwe ngabelungu. Ingaba likhona ke mhlawumbi ithemba ukubana ngaminazana ithile izinto ziyawulunga? Ya xa ndijongile likhona ithemba ngoba sesikujonga kwam uba ngemini ethile okanye emveni konyaka kuzawulunga. Yintoni ekunika lo themba? Kuba xa sijonga upresident osikhokeleyo ngoku union esimeleyo, izinto zakhe uhlala ifuna uba mayibe zezoxolo.
Well, Xolani Nzuza, taking us back to that day, among the issues he raised is that it was all about workers wanting a better wage. It was nothing, there was nothing else to it. They were quite taken by surprise about the reaction of the police. From what they heard, the police had decided on the day that they were going to deal with the workers, whatever attitude they may have displayed. He argues that they were never really hostile to the police. They were taken by surprise by the attitude of the police on the day. I also asked him about whether things have changed since that fateful day for the better, and he says nothing has changed, but the struggle continues. But he is, and he ended our interview on a very positive note, saying they remain hopeful that those who died did not die in vain, and hopefully very soon things will change for the workers here for the better. That's all for. I'm going to hand over now to Veiland for the sports news.